Tres minutos después de que mi hijastro empujara un sobre hacia mi durante la cena de Navidad y me pidiera que lo firmara, nadie volvió a tocar la comida. La sonrisa de su esposa desapareció. Mi marido se quedó mirando el sobre como si acabara de descubrir algo terrible. Y Jason, el hombre que lavaba toda la tarde tratando como si yo fuera un mueble viejo que alguien había olvidado retirar de la casa, finalmente entendió una cosa. Había cometido un error. Pero eso ocurrió después. Todo había comenzado aquella mañana de Navidad. De una forma completamente normal. Me desperté las 6:10. Afuera, el invierno de Indiana había cubierto los tejados con una fina capa de nieve. Mi rodilla derecha me dolía. Como casi siempre que hacía frío. Y la casa estaba completamente en silencio. Richard ya estaba despierto. Mi marido tenía 67 años y todavía conservaba los hombres fuertes de todos los años que había pasado trabajando en obras y visitando construcciones. Sin embargo, en los últimos meses había empezado a cambiar. Cada vez que aparecía el nombre de su hijo, su postura se volvía más rígida. Como si estuviera preparándose para recibir un golpe. ¿Ya estás despierta? Me preguntó. Mi rodilla presentó una queja formal esta mañana. Richard sonrió un poco. Después miró hacia la silla donde había dejado mi abrigo. Era un abrigo color camel, elegante y caro. Me lo había regalado por mi cumpleaños. Era cálido, cómodo y mucho más bonito que el viejo abrigo azul marino que lavaba casi 15 años. Ponte ese mi dijo. La casa de Jason siempre está demasiado fría. Mire el abrigo nuevo. Después mire el viejo. Prefiero el azul. Richard frunció el seno. ¿Por qué? No le dije la verdadera razón. La verdad era que quería descubrir cómo eran Jason y Emily cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles. En hay dinero. En hay connections. En hay un título importante. Solo una mujer mayor, con un abrigo viejo, casada con el padre de Jason. Quizás. Era una prueba injusta. Las familias saludables no deberían necesitar pruebas secretas para demostrar que saben respetar a alguien. Pero yo ya había escuchado demasiados comentarios. Jason había preguntado más de una vez si mi pequeña pensión era suficiente para cubrir mis gastos personales. En una barbacoa, incluso había bromeado con un vecino diciendo que su padre siempre tenía debilidad por las personas que necesitaban ser salvadas. Richard se había enfadado con él después. Pero las palabras ya habían quedado en mi memoria. Así que aquella mañana me puse el abrigo azul. Y salimos hacia la casa de Jason. Cuando llegamos, su enorme Cadillac estaba estacionado en la entrada, con un gran lazo rojo sobre el capó. La casa parecía una revista de lujo. Una chimenea enorme. Un árbol de Navidad tan alto que casi tocaba el techo. Y decorations que probablemente costaban más que mi primer coche. Jason abrió la puerta. Papa. Abrazó a Richard con entusiasmo. Después me miró. Sus ojos bajaron lentamente hasta mi abrigo. Feliz Navidad, Margaret. No me abrazó. En ni siquiera fingió hacerlo. Emily apareció detrás de él. Lavaba ropa elegante. Pendientes dorados y una sonrisa que se detuvo en cuanto me vio. Oh, Margaret dijo. Deberías habernos dicho que necesitabas algo más abrigado. Mire mi abrigo. Era de lana y estaba completamente forrado. Gracias. Estoy cómoda. Jason tomó el regalo que Richard lavaba en la mano y se alejó sin decir nada. Yo me quedé en la entrada sosteniendo una tarta de nuez y dos regalos. Entonces apareció Daniel. Tenía 17 años, era alto. Delgado y lavaba el cabello un poco demasiado largo. Yo puedo lavar eso, abuela Margaret. Tomo primero los regalos y luego la tarta. Cuidado, le dije. Me costó 2 intentos hacerla. ¿Qué pasó con la primera? Desde la sala Richard gritó. Yo la encontré. Daniel sonrió. Y durante unos segundos, fue la única persona de aquella casa que me hizo sentir verdaderamente by. Propiedades. De proteger los bienes familiares.
Y de lo caro que había sido su viaje a cabo. Después levanto su copa y dijo. Mi padre siempre ha tenido debilidad por las personas que necesitan ayuda. Emily soltó una pequeña risa. Richard apretó los labios. Yo no dije nada. Pero empieza a observar. Una carta con un aviso de pago atrasado. Una conversación incómoda sobre la remodelación de la cocina. Una reacción extraña de Emily cuando Jason mencionó sus gastos. La casa parecía rica. Pero algo detrás de esa apariencia estaba empezando a romperse. Y entonces, justo después del póster, Jason desapareció. Regresó con un sobre grueso de color crema. Lo coloco frente a mí. Esto es algo que los adultos responsables deberían dejar por escrito. Richard miró a su hijo. ¿Qué es eso? Jason no apartó los ojos de mí. Es para proteger a papá. ¿De qué? Preguntó Richard. Jason sonrió. ¿De qué alguien se aprovecha de él? Yo puse una mano sobre el sobre. Y en ese instante entendí que aquella invitación de Navidad nunca había sido realmente una invitación familiar. Habían preparado algo. Algo que querían que yo firmara. Y todavía no sabían que habían elegido a la persona equivocada para intimidar. Abrí el sobre lentamente. No porque tuviera miedo, sino porque ya había aprendido que los documentos más peligrosos casi siempre parecen los más normales. La primera página llevaba un título enorme. Acuerdo de protección financiera familiar. Lo leí una vez. Después volví a leerlo. Había pasado casi 20 años observando documentos legales. Había visto contratos bien redactados, acuerdos complicados y papeles diseñados para confundir a personas que no conocen la ley. Pero aquel documento era diferente. Parecía haber sido copiado de Internet. Las letras cambiaban de una página a otra. Algunas frases estaban mal escritas. Había cláusulas que se contradicían entre sí. Era el tipo de documento que alguien prepara después de leer varias páginas en Internet, y piensa que ahora entiende perfectamente la ley. Jason me observaba. Probablemente esperaba que me sintiera intimidada. No le di esa satisfacción. La primera parte decía que todos los bienes, cuentas de jubilación y propiedades de Richard pertenecían exclusivamente a su familia biológica. Eso no me preocupaba. Yo nunca había esperado heredar los bienes de Richard. La segunda parte decía que yo renunciaba a cualquier posible derecho a recibir apoyo económico de mi marido. Tampoco era un problema. Yo tenía mis propios ingresos. Nunca había dependido económicamente de Richard. Pero entonces llega la tercera sección. Y dejé de pesar las páginas. Si Richard moría antes que yo, tendría solamente 30 días para abandonar nuestra casa. 30 días. Después de enterrar a mi marido. Levant la mirada. ¿Quién escribió esto? Jason se encogió de hombres. Es bastante normal. ¿Según quién? Un conocido mío. ¿Qué tipo de conocido? Jason no respondió. Pasé a la siguiente página. El documento también decía que yo debía pagar la mitad de cualquier reparación futura de la casa, de los gastos médicos, de los aumentos del seguro y de los impuestos sobre la propiedad. Eso era interesante. Porque yo ya pagaba voluntariamente mi parte de los gastos de nuestra casa. Pero la última sección era mucho más preocupante. Decía que Jason Collins podía ayudar a Richard con decisiones financieras importantes si su padre algún día no podía, o no quería, manejar ciertas obligaciones económicas. Me quid mirando esa frase. No era una frase inocente. Era demasiado amplia. ¿Qué significa esto? Preguntó Richard. Jason respondió rápidamente. Solo significa que yo te ayudaría si algún día lo necesitas. Richard frunció el seno. Yo nunca acepto eso. Papa, tú dices que querías que yo estuviera involucrado. Dije que quería que supieras donde estaban mis documentos. Jason se quedó calado. Eso no es lo mismo. Será el documento. Las palabras importan. Jason soltó una risa incómoda. Siempre haces que todo parezca complicado. No. Solo leo lo que está escrito. Richard miró a su hijo.
Alguien revisó este documento? Jason apartó la mirada. Lo descargué de una plantilla. Antes de que alguien te había ayudado. Jason no respondió. En ese momento tomé la primera página para devolver los papeles. Y entonces six algo detrás del acuerdo. Varios documentos financieros. Uno de ellos mostraba una línea de crédito comercial por $185,000. Bajo la palabra garantía, aparecía el nombre de Richard. Mir lentamente a mi marido. Richard. Él se inclinó hacia la página. Nunca he visto esto. Jason respondió demasiado rápido. Y es solo una solicitud. ¿La presentaste? Papa y es solo papeleo. Richard miró la firma. Al principio parecía auténtica. Pero había algo extraño. La fecha. El formato. La calidad del escaneo. Pequeños detalles. Durante años había aprendido algo importante. La mayoría de las personas miran únicamente una firma. Pero cuando uno ha pasado mucho tiempo analizando documentos, aprende a observar todo lo que rodea a esa firma. ¿Cuándo firmaste esto? Pregunt. Richard miró la página. No lo recuerdo. Jason intervino. Lo firmaste. Simplemente lo olvidaste. Richard levantó lentamente la cabeza. Puedo olvidar donde dejé mis gafas. Después miró directamente a su hijo. Pero no olvidó garantizar casi $200,000. El silencio cayó sobre la mesa. Nadie tocó la tarta. Nadie tocó la bebida. Entonces Daniel se levantó. Necesito enseñar algo a la abuela Margaret. Jason levantó la cabeza inmediatamente. ¿Qué cosa? Daniel tragó saliva. Solo tardar un minuto. ¿Qué es? Daniel me miró. Y en esos ojos six algo que no había visto antes. Miedo. No el miedo de un niño que teme ser castigado. Era el miedo de alguien que llevaba demasiado tiempo guardando un secreto. Por favor susurró. Lo seguí. Caminamos hasta el cuarto de lavandería. Daniel miró hacia ambos lados antes de cerrar la puerta. La lavadora funcionaba en una esquina. Había una cesta de toallas sobre la secadora. Todo parecía completamente normal. Pero Daniel permaneció en silencio durante varios segundos. No lo presión. Había aprendido que muchas veces, el silencio permite que la verdad aparezca sola. Finalmente levantó la mirada. Lo siento. ¿Por qué? Por no haber contado esto antes. Sentí que mi corazón se hundía. ¿Qué ocurrió? Daniel respiró profundamente. La firma de mi abuelo. Hizo una pausa. Después dijo algo que cambió completamente aquella Navidad. Mi padre la ha estado usando en otros documentos. Lo miro fijamente. ¿Qué quieres decir? Daniel sacó su teléfono. Y empezó a mostrar fotografías. La primera era un aviso de incumplimiento. La segunda era un correo electrónico relacionado con una línea de crédito comercial. La tercera era una página escanida con la firma de Richard. Mi marido. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el mensaje que acompañaba aquella imagen. Mi padre ya aprobó la garantía. Esta noche enviar la página con su firma. Cuando regresamos al comedor, todas las conversaciones se detuvieron. Richard fue el primero en mirar hacia nosotros. Después sus ojos bajaron hasta la carpeta que llevaba bajo el brazo. Jason la vio un segundo más tarde. Su expresión no cambió por completo, pero algo se había desaparecido. La seguridad. Hasta ese momento, parecía un hombre convencido de que controlaba la situación. Ahora parecía alguien que acababa de descubrir que el juego no estaba siguiendo las reglas que él esperaba. ¿Todo bien? Preguntó. No respondí inmediatamente. Tomé asiento. Daniel se sentó a mi lado. No enfrente de mí. A mi lado. Fue un pequeño gesto, pero todos lo notaron. Emily permaneció de pie durante unos segundos. Después se sentó lentamente. No podía mirar a Jason. La tarta de nuez seguía en el centro de la mesa. Nadie la había tocado. Richard dijo finalmente. Me gustaría que todos permanecieran sentados unos minutos. Mi marido asintió. Jason soltó una pequeña risa. ¿Qué es esto?
Una reunión familiar? Lo Meyer. No. Yes, una conversation. Jason se reclinó en su silla. Bien. Adelante. Mi volví hacia Richard. ¿Recuerdas cuando firmas documentos para el negocio de Jason? Richard frunció el seno. No. Piensa con cuidado. Cerró los ojos durante unos segundos. Hace unas 6 semanas, Jason me pidió que firmara unos formularios para actualizar los contactos de emergencia. Jason levantó rápidamente una mano. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Tú firmaste. Firmé una página, respondió Richard. Exactamente. No firmé documentos de un préstamo. Jason movió la cabeza. Era parte del mismo paquete. No lo respondí. Meyer nuevamente a Richard. ¿Lis todas las páginas? Richard pareció confundido. No había varias páginas. Jason apretó la mandíbula. Entonces sacó uno de los documentos de la carpeta. Lo colocó sobre la mesa. Me gustaría que todos miraran esto. Nadie lo tocó. Jason bajó los ojos durante apenas un segundo. Después apartó la mirada. Leí el mensaje en voz alta. Mi padre ya aprobó la garantía. Esta noche enviar la página con su firma. Richard miró a su hijo. ¿Qué garantía? Jason suspiró. Oh, por favor. No, dijo Richard. Con una voz mucho más firme. ¿Qué garantía? Jason se pasó ambas manos por la cara. Y es una línea de crédito para el negocio. Richard lo miró. Tú me dijiste que esos papeles eran para actualizar contactos de emergencia. Eran prácticamente lo mismo. No. La voz de Richard había cambiado. Ya no parecía confundido. Ahora estaba empezando a entender. Coloque otro documento sobre la mesa. Este correo electrónico está fechado el 3 de diciembre. Después puse la página con la firma de Richard junto a él. Esta página fue creada el 22 de noviembre. Jason me miró. Yo continuo. Y el acuerdo completo de garantía no fue creado hasta el 3 de diciembre. El silencio fue absoluto. Nadie habló. Así que me gustaría entender algo, dije. ¿Cómo pudo Richard firmar conscientemente una garantía que todavía no existe? Jason se levantó de golpe. Tú no sabes de qué estás hablando. Y es posible. Mantuvo la voz tranquila. Entonces explícalo. Jason abrió la boca. La cerró. Miró a Emily. Emily observaba la mesa. Jason cambió de estrategia. Has estado poniendo a mi padre en mi contra desde que casas con él. Richard levantó la cabeza. ¿Qué? Jason me señaló. Entraste en esta familia creyendo que eres mejor que todos nosotros. Nunca dije eso. No tenías que decirlo. Se puso de pie. Juzgas a todo el mundo. Casi sonreí. Después de tantos años trabajando en tribunals, había aprendido algo. Las personas suelen perder el control justo cuando están más cerca de revelar la verdad. Te he hecho 4 preguntas, dije. ¿En qué momento eso se convirtió en un ataque? Jason respiraba más rápido. Siempre tienes que ganar. No se trata de ganar. Contigo es. Siempre se trata de ganar. Golpeó la mesa con la mano. Emily parpadeó. ¿Qué está pasando? Jason volvió a mirarme. Desde que mi padre se casó contigo, te comportas como si fueras más inteligente que todos los demás. Nunca he afirmado serlo. No necesitas afirmarlo. Su voz se hizo más fuerte. Y entonces dijo la frase que probablemente llevaba años esperando para decir. Vives del dinero de mi padre y todavía actúas como si estuvieras por encima de nosotros. Nadie se movió. Richard habló inmediatamente. Jason. Pero Jason no se detuvo. Diles que estoy equivocado. La habitación quedó completamente inmóvil. Incluso el ruido del sistema de calefacción había desaparecido. Miré a Jason durante varios segundos. Después respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la tarde. Nunca he aceptado un solo $1 de tu padre. Jason soltó una risa sarcástica. Claro. Nunca lo he necesitado. Su sonrisa desapareció lentamente. Ah, sí? Sí. Entonces, ¿cómo te mantienes? Richard cerró los ojos.
Ella sabía lo que iba a ocurrir. Yo respondí tranquilamente. Mis ingresos de jubilación son de aproximadamente $27,000 al mes. Jason se quedó inmóvil. Emily me miró. Daniel pareció respirar por primera vez en varios minutos. Richard no dijo nada. Jason parpadeó. Eso es imposible. No. ¿De dónde sale ese dinero? De mi jubilación judicial. Mis inversions y una renta vitalicia. Jason frunció el seno. Jubilación judicial? Lo miro directamente. Antes de retirarme fui jueza federal. Nadie habló. Ni siquiera Jason. Finalmente miró a su padre. ¿Tú lo sabías? Richard respondió en voz baja. Por supuesto. Jason volvió a mirarme. Nunca nos lo dijiste. Richard lo miró con tristeza. Nunca preguntaste. Jason parecía incapaz de procesarlo. Entonces nos dijiste pensa que. Te dejé pensar lo que tú decidiste pensar. No había rabia en mi voz. Solo tristeza. Jason había visto en Abrigo Viejo. Una mujer mayor. Y había decidido que esa mujer debía depender de su padre. Se había equivocado. Pero el dinero no era lo más importante. La verdadera pregunta seguía sobre la mesa. ¿Qué había hecho Jason con la firma de Richard? Y entonces Jason se lanzó hacia la carpeta. La agarró con fuerza. Durante un instante. Pensé que iba a arrojar los documentos al fuego de la chimenea. Pero alguien se levantó antes que él. Daniel. Se colocó entre su padre y la chimenea. Sus manos temblaban. Pero su voz no. Adelante. Jason se quedó paralizado. Daniel sacó su teléfono. Quema los documentos si quieres. Levantó el teléfono. Yo fotografé cada página hace 2 semanas. La habitación quedó completamente en silencio. Jason miró a su propio hijo. Y por primera vez aquella noche pareció no reconocerlo. Jason permaneció inmóvil frente a su propio hijo. Durante varios segundos nadie dijo nada. Después Richard se levantó lentamente. Su espalda parecía más recta que durante toda la tarde. Extendió una mano hacia Jason. De mis documentos. Jason no se movió. Padre hijo se quedaron mirandos. Finalmente, Jason dejó caer la carpeta sobre la mesa. ¿Estás contenta? Me preguntó. Richard no respondió. Recogió los papeles con cuidado. No eran simples documentos. Dentro de aquella carpeta había algo mucho más importante. La confianza que una familia había tardado años en construir. Y que podía desaparecer en un solo día. Emily fue la primera en hablar. Jason solo dinos la verdad. Ya os dicho la verdad. No respondió ella. No lo has hecho. Jason la miró. Tú sabías que necesitábamos ese préstamo. Sabía que necesitábamos dinero. Es lo mismo. No. No es lo mismo. Emily miró los documentos sobre la mesa. Me dijiste que tu padre había aceptado ayudarte. Richard levantó la mirada. Acept actualizar mis contactos de emergencia. Firmaste. Firmé una página. La página estaba legalmente conectada, el resto del documento. Richard lo miró con incredulidad. Tú me dijiste que era información de contacto. Jason levantó las manos. Porque si hubiera dicho lo que realmente era habrías dicho que no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Jason pareció darse cuenta de lo que acababa de admitir. Nadie lo había obligado a confesar. Él mismo había dicho la verdad. Daniel bajó lentamente a su silla. Parecía agotado. Yo conocía esa expresión. A veces lo más difícil no es decir la verdad. Lo más difícil es quedarse en la habitación después de decirla. Jason comenzó a caminar de un lado a otro. Nadie entiende la presión que he tenido. Richard lo miró. ¿Qué presión? Jason soltó una risa amarga. ¿Tú crees que todo es fácil porque te jubilaste hace años? Richard respondió tranquilamente. Me jubilé hace 5 años. Jason se quedó calado. Perdí una cuenta importante continuó. La empresa redujo las comisiones. Después subieron los intereses. La remodelación de la cocina costó el doble de lo que nos habían prometido.
Emily cero los ojos. Te dije que no hablares de eso. Y no importa. Jason continuó. La matrícula de Daniel se acerca. Tenemos el coche. Las tarjetas de crédito. La casa. Emily lo interrumpió. El coche fue tu decisión. Jason la miró. Necesitábamos un vehículo confiable. No. Querías que todos pensaran que éramos ricos. Jason se quedó en silencio. Emily se puso de pie. Estoy cansada de finger. Aquella frase cambió completamente la habitación. Por primera vez durante toda la noche, Jason y Emily dejaron de discutir conmigo. Empezaron a discutir entre ellos. Y entonces comprendí algo. Muchas veces, una familia no se destruye por una sola mentira. Se destruye por años de finger que todo está bien. Jason me miró. Tú no sabes lo que significa construir un negocio. No respondí. Pero sé lo que ocurre cuando alguien se convence de que una decisión deshonesta solucionará todos esos problemas. Jason negó con la cabeza. Yo no estaba robando. Lo presentaste a tu padre un documento sabiendo que formaría parte de otro acuerdo que él no había visto. Iba a devolver el dinero. Lo mayor. Creo que tenías la intención de hacerlo. Jason pareció sorprendido. Entonces, que las buenas intenciones no borran las consecuencias. Durante un momento su expresión cambió. Ya no parecía arrogante. Parecía asustado. Solo necesitaba unos meses más, dijo. Aquellas palabras me hicieron recordar algo. Años atrás había escuchado una frase muy parecida, en una sala de tribunal. Un empresario había firmado documentos sin autorización. Decía que iba a devolver el dinero. Solo necesitaba unos meses. Pero esos meses se convirtieron en años. Y el problema creció hasta destruir la vida de muchas personas. ¿Por qué quiero proteger a tu padre? Jason permaneció en silencio. Richard asintió. Mañana revisaremos cada documento. Sí. Informaremos al banco. Sí. Y bloquearemos cualquier acceso adicional a mis cuentas. Jason dio un paso hacia nosotros. Upa. Richard levantó una mano. No gritó. No se enfadó. Solo dijo. No. Y aquella palabra fue suficiente. Te he defendido durante años. Continuó Richard. Pero ya no voy a defender el engaño. Jason se sentó lentamente. Emily comenzó a llorar. Después se limpió las lágrimas. Vender las joyas. Jason la miró. ¿Qué? Las joyas. Algunas cosas que compramos. No tienes que hacerlo. Emily soltó una risa cansada. Estoy cansada de finger que me gusta esta vida. Daniel bajó la mirada. Por primera vez en muchas horas, apareció una pequeña sonrisa en su rostro. Emily miró a Jason. ¿Y tú tampoco vas a conducir esta noche? Sacó las llaves del bolsillo de su chaqueta. Después las dejó caer dentro de mi taza de café vacía. El sonido metálico resonó por toda la habitación. ¿Has estado bebiendo vino toda la tarde, dijo? Si vas a salir enfadado no vas a conducir. Incluso Richard soltó una pequeña risa. Jason miró las llaves. Después miró a Emily. Luego a Daniel. Parecía estar viendo a su familia de una manera completamente diferente. Y quizás por primera vez, estaba viendo las consecuencias de sus propias decisiones. Más tarde, cuando todos se habían ido de la mesa, encontré a Richard solo en la cocina. Afuera la nieve volvía a caer. Lo siento, susurró. Lo mayor. Lo sé. No. De verdad. Debí de tener esto mucho antes. Me quedé en silencio. Puedo perdonar que me insulten. Lo dije finalmente. Richard bajó la cabeza. Pero no puedo vivir en un matrimonio donde mantener la paz sea más importante que protegernos el uno al otro. Richard cerró los ojos. Lo entiendo. Esperaba que esas palabras fueran suficientes. Pero por primera vez desde que nos casamos no estaba segura. Porque el amor puede sobrevivir a muchas cosas. Pero una relación no puede sobrevivir indefinidamente cuando una persona siempre está protegiendo la tranquilidad, y la otra siempre está pagando el precio. La Navidad terminó aquella noche. No terminó felizmente.
Termino en silencio. Y mientras Richard y yo conducíamos de regreso a casa bajo la nieve, ninguno de los dos encendió la radio. A mitad del camino Richard buscó mi mano. Lo dejé sostenerla. Pero todavía no estaba preparada para apretarla. Algunas heridas necesitan más que una disculpa. El barco que Jason había comprado el verano anterior fue puesto a la venta. La decoración costosa de la casa empezó a desaparecer. Emily consiguió un trabajo de tiempo completo en una empresa de suministros médicos en Indianapolis. Una tarde, vino a nuestra casa con una caja de donuts. La dejó sobre la mesa. No espero que me perdonen, dijo. No respondí inmediatamente. Solo quería dejar de mentir. Me explicó que había ignorado muchas señales porque le gustaba la vida que aparentaban tener. Cada vez que vea un problema así decía, lo solucionaremos después. Pero el problema nunca desaparecía. Solo crecía. Eso fue exactamente lo que hicimos Jason y yo, admitió. Siempre pensamos que algún día alcanzaríamos la vida que fingíamos tener. Unas semanas después, Emily y Jason decidieron separarse temporalmente. No fue solamente por aquella cena de Navidad. La cena simplemente había expuesto años de problemas que ambos habían intentado ignorar. Daniel se quedó con nosotros durante el resto del año escolar. La habitación de invitados empezó a llenarse de libros de química, zapatillas de baloncesto y tantos cargadores que parecía que estábamos construyendo una estación eléctrica. Era un buen compañero de casa. Cargaba el lavavajillas sin que nadie se lo pidiera. Quitaba la nieve de la entrada antes de que yo despertara. Y siempre insistía en cargar las bolsas del supermercado porque sabía que mi rodilla todavía me dolía durante el invierno. Un sábado por la tarde, lo encontré sentado frente a su solicitud para la universidad. He reescrito el primer párrafo 12 veces, me dijo. Eso es porque estás intentando sonar impresionante. Me miró. Quiero sonar inteligente. Entonces intenta sonar sincero. Daniel se quedó mirando la página. ¿Y si eso no es suficiente? Normalmente lo es. Meses después, recibió cartas de aceptación de varias universidades. Cuando llegó la primera, Richard logró antes que Daniel. Ayudamos con esos estudios de la manera que siempre habíamos planeado. El dinero se envió directamente a la universidad. No porque Daniel hubiera descubierto los secretos de su padre, sino porque se había ganado esa oportunidad. Richard también empezó a recibir ayuda profesional. Al principio se disculpaba constantemente. Después poco a poco dejó de disculparse y comenzó a cambiar. Ya no inventaba excusas cuando Jason llamaba. Ya no confundía la paz con el silencio. Y sobre todo cuando algo lo molestaba lo decía inmediatamente. No 6 meses después. No cuando el problema ya era enorme. Sino en el momento. Yo también tenía algo que confesar. Una tarde, mientras caminábamos cerca de un lago congelado, Richard finalmente me preguntó. El abrigo azul. Me detuve. ¿Qué pasa con él? Lo lavaste a propósito. Lo mire. Sí. Richard permaneció en silencio. ¿Estabas probándonos? Sí. Miró el agua congelada. Odio que sintieras que tenías que hacerlo. Yo también. Después de unos segundos sonrió. ¿Y pasé la prueba? Lo mire. No la primera parte. Richard comenzó a reírse. Eso es justo. Pero estás intentando hacerlo mejor. Y esa era la verdad. No todo ese arreglo de un día para otro. Pero algunas cosas comenzaron a cambiar. La Navidad siguiente fue completamente diferente. Richard y yo organizamos la cena en nuestra casa. No hubo decoraciones exageradas. No hubo coches de lujo. No hubo una casa diseñada para impresionar a los vecinos. Solo había comida sencilla. Carne asada. Puré de patatas. Judías verdes. Pan casero. Y una tarde de nuez que, esta vez, salió perfecta el primer intento. Emily vino. Daniel regresó de la universidad. Jason no vino. Pero Richard recibió una carta escrita a mano. En ella, Jason reconoció que había mentido.
Admisha que había permitido que su orgullo fuera más importante que la honestidad. No pidió dinero. No pidió que alguien solucionara sus problemas. Solo pidió la oportunidad de recuperar la confianza algún día. Richard dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón. Todavía no estaba listo para responder. Yo tampoco. La recuperación de una relación no siguió el calendario de las fiestas. Después de la cena, Daniel me entregó un sobre blanco. Me quedé mirándolo. Los sobres me ponen nerviosa ahora. Daniel sonrió. Te prometo que este no contiene ningún contrato. Dentro había una tarjeta de Navidad. Solo había una frase escrita. Me enseñaste que las personas tranquilas también pueden hacer lo correcto. Lee la frase dos veces. Después ser la tarjeta. Durante mucho tiempo pensé en aquella Navidad. Algunas personas me preguntaron si revelar mi carrera. Y mis ingresos había sido mi verdadera venganza. No lo fue. El dinero solo corrigió una suposición equivocada. Mi antigua profesión solo explicó por qué reconocí ciertas señales. La verdadera victoria fue otra. Fue dejar de aceptar faltas de respeto solamente porque mantener a todos cómodos parecía más fácil. Con los años uno aprende algo importante. La dignidad no es algo que otras personas te entregan. Es algo que tú proteges. Incluso cuando tu voz tiembla. Incluso cuando las personas sentadas frente a ti elevan tu mismo apellido. Y si alguna vez alguien te ha subestimado por tu edad, por tu apariencia o por la vida tranquila que eliges vivir, recuerda esto. No tienes que demostrar tu valor a todo el mundo. Pero si tienes derecho a exigir respeto. Porque algunas personas solo ven un abrigo viejo. Una casa sencilla. Una persona silenciosa. Así que, si esta historia te recordó a alguien de tu propia vida, escribe tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te subestimó sin conocer realmente tu historia? Me gustaría leer lo que piensas. Y si disfrutaste esta historia, no olvides dar me gusta, suscribir al canal y activar las notifications para no perder las próximas historias. Porque a veces la persona más silenciosa de la mesa es la que conoce toda la verdad.